Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed some important questions. Now, we are going to discuss some logical question also. Question exercise 10, question number 21. Question number 21 is there. See this question. In this question, find the equation of line which is equidistant from the parallel lines 9x plus 6y minus 7 equals to 0 and 3x plus 2y plus 6 equals to 0. Question સમજાઈ ગયો છે. શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? તો find the equation of line which is equidistant from the two parallel lines. The two parallel lines are there અને એક ત્રીજી લાઈન એવી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે, થર્ડ લાઈન એવી મેં ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે કે જે આ બંને લાઈન થી ઇક્વલ ડિસ્ટન્સ પર જ હોય. તો ઓબ્વિયસલી જે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે જે થર્ડ લાઈન છે એ થર્ડ લાઈન પણ આ બંને લાઈનને પેરેલલ હોય તો જ એવું પોસિબલ થાય. તો જેવું પોસિબલ થાય ને તો ચલો પહેલા બંને લાઈન આપણે બતાવવાનો ટ્રાય કરીએ. two lines which is parallel. The first line L1 having the equation 9x plus 6y minus 7 equals to 0. The second line is like this, having the equation 3x plus 2y plus 6 equals to 0. ઘણા બધાને એવું થતું હશે કે સર બે પેરેલલ લાઇન્સ હોય તો એ બંને પેરેલલ લાઇન્સમાં તો x ના કોએફિશિયન્ટ y ના કોએફિશિયન્ટ ઓલવેઝ સેમ હોય. આ સેમ છે ભાઈ, જોઈ શકો છો. જોજો હું આ ઇક્વેશન ને 3 થી મલ્ટીપ્લાય કરી દઉં. if I multiply this equation by 3 then I will get this equation. And in this equation, coefficient of x and y both are same. Ultimately, આ બંને લાઈનનો સ્લોપ સેમ હોવો જોઈએ. એટલે આ તમારું થઈ ગયું ઇક્વેશન. આમાંથી કોમન નીકળતા હશે તો કોઈ કેન્સલ કરે હશે. બરાબર, બની નીકળે કે નહીં કરે? ખ્યાલ આવે? એટલે આ રીતે તમે કમ્પેર કરીને ઇક્વેશન સેમ બને. પહેલું કામ, જ્યારે બે પેરેલલ લાઇન્સ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ, the distance between two parallel lines એ લોજિક આવતું હોય ને એટલે તમારે x અને y ના કોએફિશિયન્ટ પહેલા સેમ બનાવી દેવાના. નતો તો મેં બનાવી દીધા. અને હવે જુઓ, the third line which is equidistant from these two lines. લઈ લઈએ કે આપણે આ એક લાઈન છે અને આ લાઈનનું ઇક્વેશન 9x plus 6y plus any constant k equals to 0. 9x plus 6y plus any constant k equals to 0. આ ફોર્મ્યુલા લેવું પડશે because this line is also parallel to these two lines. આ બંને લાઇન્સ ને પણ પેરેલલ કહેવાય where k not equals to 7 and not equals to minus 18. k ની વેલ્યુ 7 ના લેવાય અને minus 18 ના લેવાય, બાકી કોઈ ભી વેલ્યુ લઈ શકે. ઓકે, ચલો તો જોઈ લો, લોજિક ક્લિયર થઈ ગયું છે. This distance is equals to this distance. Distance between these two lines equals to these two lines. બંને લાઈનનો ડિસ્ટન્સ ઇક્વલ છે તો એ જ લોજિક યુઝ કરી લઈએ ને. આ બંને લાઈન વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ અને આ બંને લાઈન વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ d1 d2 both are equal. કમ્પેર કરો અને વેલ્યુ ઓફ k ફાઇન્ડ આઉટ કરો. સિમ્પલ લોજિક. Here the distance between lines L1 and L2
is small d1. चलो आने लाइन L1 कह दिए. This is line L2 and this is line L3. Therefore, small d1 is equals to modulus of c1 minus c2 divided by under root of a square plus b square. Simplify this. Put the value of c1 and c2. So c1 and c2 તમે ગમે તે લઈ લેશો કોઈ વાંધો નથી. That means we are getting k plus 7 c1 minus c2 divided by under root of 9 square 81 plus 6 square 36. Clear? तो થઈ ગયું distance d1 ready. Same way આપણે distance d2 find out કરી લઈએ. This will becomes under modulus of k plus 7 divided by under root of 117. Simplify. Next, and the distance between line L2 and L3, lines L2 and L3 is small d2. Therefore, we are getting small d2 equals to modulus of k minus 6 na leta aa lejo 18. K minus 18 means c1 minus c2 divided by under root of a square plus b square. અને એ જે બે લાઈન છે એમાંથી c1 c2 લઈ લો. Therefore, k minus 18 divided by under root of 9 square 81 plus 6 square 36. We are getting modulus of k minus 18 divided by under root of 117. Now it is given that d1 is equals to d2. આપેલું છે ને distance same છે. So now it is given that d1 equals to d2. Therefore, compare these two. d1 equals to d2. We are getting, therefore, modulus of k plus 7 divided by under root of 117 equals to modulus of k minus 18 divided by under root of 117. Under root of 117 getting cancelled, and we know that if we are removing the modulus, then we have to take two cases. One is positive, one is negative. So here positive લીધું, here negative. Therefore, k will get cancelled. 7 equals to minus 18. It is not possible. એટલે અહીંયાથી કોઈ જ તમને k ની વેલ્યુ ના મળે. But from this, we are getting k plus 7 equals to minus k plus 18. And the left hand side like that. That means 2k equals to 18 minus 7. 2k equals to 18 minus 7. Therefore, k equals to 18 minus 7 becomes 9. Clear as that? 9. And therefore k equals to 9 by 2. No, 9. 18 minus 11. Sorry, it's my mistake. 11. 11 by 2. Therefore k equals to 11 by 2. Put that value of k here. Here value statement તમારે લખવું પડશે. Let the required equation of line is 9x plus 6y plus k equals to 0 when k does not equals to 7 and minus 18. 7k minus 18 तो नीचे जाए. Therefore, the required equation of line is 9x plus 6y plus 11 by 2 equals to 0. થોડું સિમ્પ્લિફાય કરો
18x plus 12y plus 11 equals to 0 આ સિમ્પલ ઇક્વેશન મળી ગયો. ઓકે, તો બહુ સારો ક્વેશ્ચન હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 22 એ બી સારો છે. એક્સરસાઇઝ 10 ક્વેશ્ચન નંબર 22 એ બી મોસ્ટ એમ્પી ક્વેશ્ચન છે. થોડુંક દિમાગ લગાવીશું એટલે ક્વેશ્ચન ઈઝી થઈ જશે. સી ધ ક્વેશ્ચન. Find a ray of light passing through the point 1 2. એક લાઇટ નો રે કયા પોઈન્ટ માંથી પાસ થાય છે 1 2 reflects on the x axis અને x axis ઉપર થી રિફ્લેક્ટ થાય છે એટલે કોઈ બી રે હોય અને x axis ઉપર આવે આમ પછી રિફ્લેક્ટ થાય છે આમ આવશે આ x axis અહીંથી રિફ્લેક્ટ થઈને આમ છે. ક્લિયર છે? Plane mirror and x-axis is a plane mirror, works as a plane mirror and as a plane work करશે. At point A and x-axis ઉપર કયો point આપ્યો છે A and the reflected ray passing through the point 5 3 અને જે રિફ્લેક્ટ થાય છે એ રે કયા પોઈન્ટ માંથી પાસ થાય 5 3. then find the coordinates of point A. point A ના કોઓર્ડિનેટ્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા છે. પહેલા મેં ફિગર થોડીક સમજી લઈએ. બે પોઈન્ટ છે એ ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ ના છે એટલે આપણે ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ ને મોટું બનાવીએ. this is x axis, this is y axis. a ray passing through the point કયા પોઈન્ટ માંથી પાસ થાય છે 1 2 એટલે 1 2 પોઈન્ટ ક્યાં આવતો હશે અહીંયા ક્યાં હશે this point અને નામ આપી દઈએ point P 1 2 અને આમાંથી એક રે પાસ થાય છે the ray passing through this point અને એ x axis ઉપર થી પાછું રિફ્લેક્ટ થાય છે. ખ્યાલ આવ્યો? અને એ જે પોઈન્ટ છે on x axis is point A અને જે રિફ્લેક્ટ થઈ અને કયા પોઈન્ટ માંથી પાછું જાય છે તો this reflected ray passing through the point 5 3 passing through the point 5 3. ચલો માની લો કે this point is Q 5 3. ક્લિયર છે? ચલો આ પોઈન્ટ P 1 2 and the reflected ray passing through the point 5 3. we have to find the coordinates of point A. So let us assume the coordinates of point A are A0 કા તો H0 લઈ લો. ક્લિયર? એટલે મારે હવે એક જ વેરીએબલ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે A. એક જ લોજિક જોઈશે. ધ્યાન રાખજો આ x એક્સિસ ઉપર પોઈન્ટ છે એટલા માટે આપણે y કોઓર્ડિનેટ 0 લીધો છે. તો let point A on the x-axis is let point A0 is on the x-axis. આપણે x-axis નો point આપણે A0 consider and we have to find the value of A only અને A ની જ વેલ્યુ આપણે જોઈએ છે. થોડુંક લોજિક લગાવીએ, થોડુંક દિમાગ લગાવીએ તો ક્વેશ્ચન ઈઝી છે, સમજાઈ જાય એવું છે. ચલો વિચારો, તમે પ્લેન મિરર ઉપર કોઈ બી રે પાસ કરવાનો ટ્રાય કરો ને તો રે આવશે, રિફ્લેક્ટ થશે. This is incident ray and this is reflected and we know that the perpendicular drawn to the plane makes an equal angle with the incident ray as well as reflected ray. આ લોજિક આપણને ખ્યાલ હોય ફિઝિક્સમાં. This logic developed by physics અને એ ફિઝિક્સના લોજિકનો આપણે યુઝ કરીશું. ચલો માની લો કે this is our perpendicular drawn to the plane. બરાબર? અને એ જે એંગલ છે this angle is theta
this angle is also theta. The incident angle is theta, the reflected angle is also theta. આ લોજિક તો ખ્યાલ જ છે. સારું, તો બંને એંગલ થીટા આપેલો છે. થોડુંક વિચારીએ તો અહીંયા AQ અને PA બે રેજ કે બે લાઈન છે સમજી. માની લઈએ કે આ ટોટલ એંગલ BA તો 90 થવાનો. ટોટલ એંગલ કેટલો થવાનો? This total angle BA is 90. તો આ એંગલ કેટલો થાય? 90 minus theta. This angle becomes 90 minus theta. And this total angle PA with the PA is 90 plus theta. Obviously, આ એંગલ કેટલો થાય? 90 minus theta. And the total angle is 90 plus theta. So this angle is 90 minus theta. And this total angle is 90 plus theta. કેટલો થાય? 90 plus theta. And from this angle is measured with the positive direction of x-axis. As angle 90 minus theta and 90 plus theta made by the line AQ as well as AP with the positive direction of x-axis. Therefore, we can find the slope of line AQ and the slope of line AP also. બંનેના સ્લોપ કેલ્ક્યુલેટ થઈ જાય. Here the angle ચલો કયો? AQ કોની સાથે? પોઝિટિવ ડાયરેક્શન ઓફ x axis સાથે, with the positive direction of x axis. Here ray OQ makes an angle with positive x axis is 90 minus theta. Therefore, slope of ray AQ is given by m is equals to tan 90 minus theta. અને એનો સ્લોપ લખવો હોય તો એ સ્લોપ કેટલો લખાય? m is equals to tan 90 minus theta. And we know that this slope જો બે પોઈન્ટ આપેલા છે. The slope of AQ passing through these 2 points, બે પોઈન્ટમાંથી પાસ થતી લાઈનનો સ્લોપ y2 minus y1 divided by x2 minus x1. That means we are getting 3 minus 0 divided by 5 minus a equals to tan 90 minus theta, which is equals to cot theta. Therefore, cot theta equals to 3 divided by 5 minus a, result number 1. Same way, PA makes an angle with the positive direction of x-axis is 90 plus theta. Same as ray PA makes an angle with positive x-axis is how much? 90 plus theta. Therefore, slope of ray PA, which is m is equals to tan 90 plus theta. m is equals to tan 90 plus theta. માની લો કે આ જે સ્લોપ હતો એનો m1 કહી દઈએ, આને m2 કહી દઈએ. એટલે અહીંયા નામ આપી દઈએ m1 and this is m2. Now, this PA is passing through 2 different points, 1, 2 and A0. Therefore, slope of PA is given by difference of y coordinate divided by
difference of x coordinate, which is equals to minus of cot theta. Why? Due to 90, function will change and the quadrant is second, therefore tan is negative in second quadrant. Therefore we are getting cot theta equals to 2 minus 2 upon 1 minus a. This is the second result. And from result 1 and 2, directly compare cot theta is equals to this or equals to this. From result 1 and 2, we can directly compare 3 divided by 5 minus a equals to minus 2 divided by 1 minus a. Cross multiply 3 minus 3a equals to minus 10 minus minus plus 2a. आने ले जाओ राइट हैंड साइड, आने लाओ लेफ्ट हैंड साइड. 3 plus 10 equals to 2a plus 3a. Therefore we are getting 5a equals to 13. A equals to 13 by 5. And therefore the coordinates of point A0 equals to 13 by 5, 0. So this is the value of A, and the coordinates of point A are 13 by 5, 0. It's a statement lakshya. Therefore the required coordinates of point A0 are A 13 by 5, comma 0. So simple question છે. થોડુંક લોજિક આ એંગલનું ડેવલપ કરવાનું છે જે તમે ફિઝિક્સમાં સ્ટડી કરેલું છે. ઓકે, તો બહુ સારા ક્વેશ્ચન છે. જોઈ લો આટલું. પછી એક મસ્ત આખો બોર્ડ પર ભરાઈ જાય એવો એક ક્વેશ્ચન નંબર 23 ડિસ્કસ કરવો છે, જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. એટલે પહેલા આ કરી લો, પછી આપણે આગળ. Now see the most IMP questions. Question number 23 of exercise 10. See in your textbook. Question is, prove that the product of lengths of perpendicular drawn from the points under root of a square minus b square comma 0 and minus under root of a square minus b square comma 0 to the line x upon a cos theta plus y upon b sin theta equals to 1 is b square. आज क्वेश्चन બીજી રીતે પૂછી શકે. Prove that the product of lengths of perpendicular drawn from the points plus or minus under root of a square minus b square comma 0 to the line x upon a cos theta plus y upon b sin theta equals to 1 is b square. मतलब કે તમને બે પોઈન્ટ અલગ આપીને બતાવ્યા છે, એની જગ્યાએ બંનેને ભેગા લખે, સાથે લખે, પ્લસ ઓર માઈનસ અંડર રૂટ a સ્ક્વેર માઈનસ b સ્ક્વેર કોમા 0. એકવાર પ્લસ લો એકવાર માઈનસ લો એટલે બે પોઈન્ટ થઈ ગયા. તો પ્લસ ઓર માઈનસ કરીને ભેગા બી લખી શકે છે, ધ્યાન રાખજો. ચલો, નાઉ we have the point and we have to find the perpendicular distance, length of perpendicular, that means perpendicular distance to the line. Then we have the formula how to find the perpendicular distance from point to the line. Modulus of ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square, where a is coefficient of x, b
b is coefficient of y. x1 y1 જે પોઈન્ટ આપ્યો હોય ક્વેશ્ચન ઈઝી છે, કેલ્ક્યુલેશન સારું છે, મેથડ મસ્ત છે, બરાબર. તો એ જે કેલ્ક્યુલેશન છે એની પર ફોકસ કરો. જે બી પહેલા ઇક્વેશન આપ્યું હોય એ લાઈનનું ઇક્વેશન કયા ફોર્મમાં હોવું જોઈએ? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ that equation of line is in standard form. So here the equation of line is, चलो line में equation શું છે? x upon a cos theta plus y upon b sin theta equals to 1. Take the LCM. LCM is ab, therefore we are getting bx cos theta plus ay sin theta equals to ab. Take this ab on the left hand side, we are getting bx cos theta plus ay sin theta minus ab equals to 0. This is the equation of line in standard form. Now find the perpendicular distance from first point to this line, which is P1, and from second point to the line is P2, and find the product of that distance, perpendicular distance P1 and P2. That means P1 into P2, and એ આપણે આન્સર લાવવાનું છે b². First of all, the perpendicular distance, now the perpendicular distance from the point under root of a square minus b square comma 0 to the line bx cos theta plus ay sin theta minus ab equals to 0 is given by, and a જે distance છે એને આપણે નામ આપી દઈએ. Suppose that distance is p1, which is equals to, formula write down કરો. First of all formula ax1 plus by1 plus c divided by under root of a square plus b square. This is the formula. And now use this equation of line in standard form. The x and the y blank छोड़ दो. Therefore we are getting p1 is equals to modulus of bx cos theta, means b cos theta into x plus a y sin theta into y minus ab divided by under root of coefficient of x whole square, means b square cos square theta plus a square sin square theta. Okay, चलो अब एक क्या पॉइंट आवे? x1 y1. What is x1 y1? x1 y1. Therefore put that values under root of a square minus b square and 0. Simplify this. Therefore p1 is equals to આ રહી જશે b, આને આગળ લખી દઈએ એટલે under root b square a square minus b square into b cos theta, આ તો આખી ટર્મ 0 minus ab. That means modulus of b cos theta under root of a square minus b square minus ab divided by under root of b square cos square theta plus a square sin square theta. સિમ્પલ છે, કેલ્ક્યુલેશન બી સિમ્પલ છે, કોઈ ચિંતા ના કરશો. ચલો p1 મળી ગયો, હવે આગળ થાય નહીં એટલે છોડો. p2 લઈ આવો. નાઉ
the perpendicular distance from the other point minus under root of a square minus b square comma 0 to the line bx cos theta plus ay sin theta minus ab equals to 0 is given by, चलो इन्हें नाम आपी दिया P2 which is equals to modulus of formula ax1 plus by1 plus c divided by under root of a square plus b square. Now put the equation of line म्हणजे x અને y છે એને blank છોડ દો. That means b cos theta into x plus a sin theta into y minus ab divided by under root of coefficient of x square means b square cos square theta plus coefficient of y square means a square sin square theta. Now here put the value of x1 y1 minus under root of a square minus b square and y1 is 0. Simplify this. We are getting P2 equals to modulus of minus b cos theta under root of a square minus b square minus ab divided by under root of b square cos square theta plus a square sin square theta. જોઈ શકો તમે આમાંથી માઈનસ કોમન નીકળશે અને મોડ્યુલસ ની અંદર માઈનસ કોમન નીકળે એટલે 12 પ્લસ થઈ જાય એટલે આ માઈનસ બંને જગ્યાએ છે તો પ્લસ થઈ જશે બંને ટર્મ. Therefore P2 equals to modulus of b cos theta into under root of a square minus b square plus ab divided by under root of b square cos square theta plus a square sin square theta. Now we have to find the product of two distances અને આપણે શું જોઈએ છે product of these two distances p1 and p2. Now p1 into p2 into p2 equals to, चलो p1 ने p2 ની વેલ્યુ મૂકી દો. So here p1 is there and p2 is here. Therefore we are getting modulus of b cos theta under root of a square minus b square minus ab divided by under root of b square cos square theta plus a square sin square theta into p2 modulus of b cos theta under root of a square minus b square plus ab divided by under root of b square cos square theta plus a square sin square theta. Now we will see that આ બંને સેમ ટર્મ છે, બંનેમાં સ્ક્વેર રૂટ છે એટલે મલ્ટીપ્લાય કરશો એટલે સ્ક્વેર રૂટ will get cancel એટલે ડિનોમિનેટર માંથી સ્ક્વેર રૂટ જતું રહે. ઉપર મોડ્યુલસ a into મોડ્યુલસ b એને લખાય મોડ્યુલસ ઓફ a into b. આ a આપો આ b मतलब એ બંનેને મોડ્યુલસ ની અંદર મલ્ટીપ્લિકેશન માં લખી શકાય. Therefore p1 into p2 equals to શું લખશો? Therefore p1 into p2 equals to આ થઈ જશે મોડ્યુલસ ઓફ b cos theta
अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ab અને આમાં પ્લસ ab છે મતલબ કે a સ્ક્વાयर માઇનસ b સ્ક્વાयर એનું મોડ્યુલસ ધ્યાન આવ્યું દિમાગમાં ઉતરશે આ થયું x આ થયું y બરાબર આ x plus y છે અને આ x minus y x minus y x plus y એટલે x square minus y square x square minus y square આ x આ y x y ઓકે ડિવાઇડ બાય નીચે સ્ક્વેર રૂટ નીકળી ગયું એટલે b સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર થીટા પ્લસ a સ્ક્વેર sin સ્ક્વેર થીટા થોડુંક સિમ્પ્લિફાઈ કરશો એટલે આ થઈ જશે મોડ્યુલસ ઓફ b સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર થીટા into a square minus b square minus a square b square divided by b square cos square theta plus a square sin square theta જો તમે આ ટર્મ અને આ ટર્મમાં શું કોમન નીકળે છે b square અને b square છે એ પોઝિટિવ જ હોય મોડ્યુલસ ની બહાર તમે b સ્ક્વેર લખો તો ચાલે શું રહ્યું cos square theta into a square minus b square minus a square divided by b square cos square theta plus a square sin square theta एक काम करिए आने अंदर मल्टीप्लाई करिए therefore we are getting b square modulus of a square cos square theta minus b square cos square theta minus a square divided by b square cos square theta plus a square sin square theta થોડુંક દિમાગ લગાવો આ તો a square cos square theta minus a square આમાંથી જો a square કોમન લઈ લો તો શું રહે cos square theta minus 1 ચલો એટલે આમાંથી a square કોમન લઈએ તો b square into a square common cos square theta minus 1 minus b square cos square theta divided by b square cos square theta plus a square sin square theta. We know that 1 minus cos square theta equals to sin square theta. 1 minus cos square theta equals to sin square theta. But here cos square theta minus 1 is there. Therefore it becomes minus sin square theta. એટલે શું થઈ જશે minus sin square theta. જો સ્પેસ નથી હું અહીંયા સ્પેસ જનરેટ કરીને લખું છું જોજો શું થશે which is equals to b square into minus a square sin square theta minus sin square theta means minus a square sin square theta minus b square cos square theta divided by b square cos square theta plus a square sin square theta which is equals to b square આ બંને માઈનસ છે મોડ્યુલસ માં માઈનસ કોમન લઈ લો એટલે પ્લસ થઈ જશે મોડ્યુલસ a square sin square theta plus b square cos square theta divided by b square cos square theta plus a square sin square theta હવેનું એક સ્ટેપ જાતે લખવાનું છે આ જે મોડ્યુલસ છે ને કેન્સલ કરો એટલે મોડ્યુલસ ના આવે ત્યાં બ્રેકેટ કરી દો સર મોડ્યુલસ કેમ રિમૂવ થયું સમજાવો a સ્ક્વેર પોઝિટિવ sin સ્ક્વેર થીટા પોઝિટિવ મલ્ટીપ્લિકેશન પોઝિટિવ b સ્ક્વેર પોઝિટિવ cos સ્ક્વેર થીટા પોઝિટિવ b સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર થીટા પોઝિટિવ અને આ બે પોઝિટિવ નું એડિશન પોઝિટિવ એટલે આખી ટર્મ પોઝિટિવ છે એટલે એની જગ્યાએ શું લખી શકશો a પાછો અહીંયા યુઝ કરું છું ધ્યાન રાખજો ક્યાં સ્પેસ યુઝ કરી છે મેં સમજજો which will becomes equals to b square into
a square sin square theta plus b square cos square theta divided by b square cos square theta plus a square sin square theta. This will become cancel, and therefore we are getting b square, which is b1 into b. Which statement lakso. What is the statement? The statement is the product of length of perpendiculars drawn from the points under root a square minus b square comma 0 and minus under root a square minus b square comma 0 to the line x upon a cos theta plus y upon b into sin theta equals to 1 is b square. याद रहશે સ્ટેટમેન્ટ એ તો ક્વેશ્ચન માંથી લખવાનું છે ભાઈ. પ્રૂવ ધેટ કે શો ધેટ કાઢ નાખો, થઈ ગયું. ઓકે, તો સારો ક્વેશ્ચન છે, મોસ્ટ આઈએમપી છે, કેલ્ક્યુલેશન સારું છે, 4 માર્ક્સ માં પૂછાય એવો ક્વેશ્ચન છે. તો ધીસ ક્વેશ્ચન ઇઝ આસ્ક્ડ ઇન ધ 4 માર્ક્સ ક્વેશ્ચન્સ. તો આવા ક્વેશ્ચન પર ફોકસિંગ કરવું પડે. કેલ્ક્યુલેશન બી સારું છે, મજા આવે ક્વેશ્ચન છે. ઓકે, જોઈ લો. આજના વિડિયોમાં આટલે સુધી રાખીએ છીએ. હવે જે ક્વેશ્ચન્સ બાકી રહ્યા છે બધા થોડાક ટિપિકલ છે, એટલે આપણે નેક્સ્ટ વિડિયોમાં ટિપિકલ ક્વેશ્ચન્સ પર ફોકસિંગ કરીશું. જોઈ લો. થેન્ક યુ વેરી મચ.